Githurai 45 is home to hundreds of thousands of Kenyans, with most of them being average and low-income earners. The area is also an economic hub to residents of both Kiambu and Nairobi counties, with most of these activities being small and medium enterprises. With many of the traders here surviving on hand-to-mouth, many strive to make ends meet. 55-year-old Julius Njoroge is not an exception. The father of 3 is a bread vendor, a trade he has been for more than 6 years now. Njoroge is amongst many physically challenged persons who has never been inhibited by his limitations. It is a typical Friday morning, and he's packing his bread, headed out to search for a coin to earn him the mark in his strive as a breadwinner. He is dancing in fate, hoping that the day would be quite a bit better amidst the harsh economic times being experienced in the country. Now, as he navigates through the rough terrain in the access road of his area, the blankness on his face relates on the impact of the killer novel coronavirus. Now, as the country grapples with the harsh impacts of COVID-19, Njoroge's case is not an exception. Beneath the hot sun, he maneuvers throughout the 7 days of a week, distributing bread to his clientele, a way he found better to search for livelihoods to make a living. Kwa majina naitwa Julius Njoroge na ni mkaaji hapa Githurai Kimbo. Nimekaa hapa zaidi ya miaka 18. Sasa kazi ya mikate nimeuza zaidi ya miaka 6. On March 13th this year, Kenya recorded its first COVID-19 case, what marked a change in the day-to-day running of both public and personal life affairs for all Kenyans from various walks of life. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Now, from social distancing, staying at home, sanitizing, and wearing of masks, this became the new normal and means to suppress the spread of this virus that has so far claimed the lives of over 300,000 persons globally. For Njoroge, a large number of these measures are barely possible to adhere to due to the various unavoidable circumstances. Hebu nikwambia, hata sio kwangu mimi pekee, hata wananchi wale tunakaa nao hapa kusipata ni ngumu. Hata kusema ati wanajua sanitizer hiyo hawajui ni nini. Hata mimi ni kuiona tu kwa maduka. Sio kitu ati nimetumia, mimi najaribu kuoga, hata wakati mwingine sio ati kuoga na sabuni, hata maji tupu. Kwa sababu usione kupata hiyo kitu. Si wakati tulikuwa tunapita unaona watu wanaenda kupewa msaada wa chakula. Sasa ikiwa mtu anakosa chakula, hiyo sanitizer atanunua kweli? Hatapata. And just like any other urban setup, sanitation and more so water and sewerage in these residences is an issue of concern. The situation presents itself as a hotbed of contraction of diseases, of which COVID-19 is not an exception. Sema ikiwa kuna kitu katika Kenya, serikali imeshindwa kupeana maji, imeshindwa kupeana wananchi, kupea wananchi. Mimi nakwambia ile maji mimi natumia na nikununua ni ya chumvi. Sasa unaenda unakuta hakuna pahali ati unapata maji. Hiyo ni kitu ambaye iko changamoto kubwa katika Githurai. Hata ukiona hizi malori zinakuja zinasema clean water, zinachota maji huko kwa maboho, sio ati maji safi. Kwa hivyo maji safi hiyo siwezi sema ati hiyo ni kitu inapatikana, hapana. Maji safi labda ununue hiyo ya kachupa na shilingi 20, ikiwa unakosa kununua unga, maji ndio utanunua hiyo ya kachupa. Amidst this ticking time bomb, Njoroge has to endure through all these with his only safety being hope in divine protection by the Almighty God. Mimi naomba Mungu anilinde mimi mwenyewe. Hata ikiwa naenda nikioga, nikivaa mask, hiyo sioni ati ni kitu ya kuzuia corona. Mimi najua ile kitu Mungu ndiye atakuja kumaliza au kuzuia, ni yeye anaweza nizuia, lakini mimi siwezi. Kama mimi mtu wa biashara, nitaenda nipate mashilingi ambayo mtu mwingine ako na corona ameguza. Kwa hivyo mimi wakunilinda ni Mungu tu.
According to the Kenya National Bureau of Statistics, over 918,270 of the National Population Index of 2019 are persons living with disability. 385,417 of these are persons who have mobility-related impairment, a state that presents itself as a worrying factor as most of them need assistance to move. With the government rolling out protocols on boda boda and matatus, it is still not clear how persons using wheelchairs and other mobility devices are to adhere to social distancing directive. On a good day, Njoroge makes 500 shillings from his trade, an amount that he has to divide to meet all the essential needs for his family. Sasa hiyo 500 ni lazima utoe rent ya nyumba, ni lazima utoe chakula ile watoto watakula, na ubakishe kidogo ile utaweka kwa sababu ya shule. Kwa sababu kama vile amesoma secondary, amekuwa katika national school, na hakuna ati pahali, hata nimejaribu kwenda kwa MP, hakuna kitu nilipata. With every given new day that comes, the harsh reality and fear of contracting the virus knocks at his door. One cannot help notice that his son has no mask and is innocently posing at the risk of contracting the virus. The father of 3 is a representation of a large and growing number of persons living with disability in the country who have to strive to make a living in order to sustain their families. With much of the government support not reaching the vulnerables, many of them have to fight their way through the harsh economic times, and especially in the urban informal settlements where literally everything is met through money. As Njoroge continues to make sure that the ends meet and that he's able to rise to the occasion of being the breadwinner in the family, that the ends but still presents itself as an opportunity for the country to grapple in combating the spread of COVID-19, with the numbers continuing rising each day. Just how bad is the situation bound to get? For Hope TV News Watch, from Githurai, I'm Joseph Maingi.